Hello everyone, today we will learn the 2 and 3 times tables. Then we will practice some multiplication on the Soroban. Are you ready? Let's start. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. Next 3, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24, 3 9 ja 27, 3 10 ja 30. Now let's practice on Soroban. 2 3 ja 6. Okay. Next 2 6 ja 12, 10, 12. Right? Next 2 9 ja 18, 10, 5, 6, 7, 8. 18. Next 2 4 ja 8, 5, 6, 7, 8. 2 7 ja 14, 10, 1, 2, 3, 4. Next 2 8 ja 16, 10, 5, 6, 16. Right? Now let's move 3. 3 in 3 7 ja 21. Yes. 3 6 3 2 ja 6. Right? 3 4 ja 12. 3 5 ja 15, 10, 5. 3 8 24, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 24. Right? 3 3s are 9, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Wow, you did it. Now you practice at home. Okay. See you soon. Bye bye.